So let's continue with the fifth module. So in last class, we just we ended up with the classification where we saw that the material handling systems are classified into four: equipment-oriented system, material or load-oriented system, method or production-oriented system, and function-oriented system. So first we'll go to equipment-oriented system. Here, in this type of classification, it's been again subdivided into four, and I'll first go to its first subdivision, and that is by the design features. Equipment oriented system means here the material handling systems are classified based on their specificality of their particular machines. Okay, so the first classification is, it does say that based on this design features, it's again subdivided into three: hoisting equipment, conveying equipment, surface and overhead equipment. See, hoisting equipment does have lifting, gear, mechanism, and all the stuff. So hoisting equipment is used to lift the materials from the lower level to higher level. Whereas in conveying equipment, those equipments do have the setup to transfer the material from a point to another point, from a machine to another machine. And it does the combination movements, like you can actually move the material from a lower elevator level to higher elevator level, but it does that function in a continuous motion only. And in the case of surface and overhead equipment, here it means that it works at an overhead position or a lower surface position, so it's based on its level only. So that's how it's divided in the design features. And in second classification, by nature and type of work. So in this classification, the first one is transport equipment. That means the so-called uh, material handling equipments like conveyors, cranes, and industrial trucks comes under this category, transport equipment. So what does that mean? Transport equipment means these are equipments used to transport the materials from one place to another place, or it serves the function of transporting. Okay, so these machines will move with respect to a place. So let's look into its examples, so we'll be clear with it. So you can see that roller conveyor and belt conveyor. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് ഒത്തിരി roller conveyor നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ കാണാം, you can see a series of rollers, okay, and over which these materials are allowed to roll. And so that at one end these materials will be fed, and at the another end it will be received. Okay, so you can go to another space. And in belt conveyor you can see that it's a long belt, okay, running over the pulleys or rollers, and over that belt the material is being transported. So that's why it's called as an equipment or a transport equipment. And in screw conveyor, the first one, you can see that it's a screw or an auger, and at one end the material can be fed, and as this auger rotates or as the screw rotates, those materials will flow through the so-called thread, and it get exits to the other side. And the second one, overhead crane നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിനകത്ത് പറയുകയും ചെയ്തു. ഓവർഹെഡ് ക്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ദ റെക്ടാങ്കുലർ structure, and through that rectangular structure the trolley will move, and the trolley does have the hook, and the hook will serve the function of lifting the material from the lower lying ground and all those things. And with that hook it can lift the material from that ground and can move across that rectangular channel. So lifting മാത്രമല്ല, ആ rectangular channel കൂടെ move ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. Even though it's restricted, its movement is restricted, but it can travel across that rectangular channel. പിന്നെ അടുത്ത നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടവർ ക്രെയിൻ ആണ്. ടവർ ക്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഈസിലി മാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഏത് സൈറ്റിലാണോ വേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ട് മാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ, ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ടവർ ക്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ബൂം ഓർ എ ജിപ്പ്, and it's one end
ആ ജിപ്പിൻ്റെ വൺ എൻഡിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും അടുത്ത എൻഡിൽ നമ്മൾ ഡെഡ് ലോഡ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം വിത്തിൻ ദാറ്റ് ആക്സിസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡു ദ function what you can transport the material, and so that's why it's called as a transport equipment, because you can just move the materials from one point to another point. And when it comes to forklift truck, ഇനി ട്രക്കിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരുവാണ്. ഫോർക്ക് ട്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേരിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് an attachment like fork. With that it can lift the materials, and you can just lift it and lower it, and also you can transport that material from a point to another point. Normally these trucks are used in the area of packaging and storing sections, where after packaging the materials you can transport those material to the storing section. And here you can see a narrow aisle truck. Narrow aisle truck are normally used in the area of storing or storage section, because its width is so limited that it can go through the in between the racks. റാക്കിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ പോകാൻ പറ്റും. And it can actually lift the materials. So whatever be the place you want to keep the materials, it can go through that space and keep the materials inside the rack itself. So narrow aisle truck അതും ആ ഒരു കാറ്റഗറിക്കകത്ത് വരുന്നതാണ്. And it can also move to, അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരും. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൺവേഴ്സ്, ക്രെയിന്, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രക്ക് എല്ലാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റിനകത്താണ് വരുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ പോയിൻറ്റ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പൊസിഷനിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. പൊസിഷനിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ within the point itself or within the place itself, it adjusts its position to make sure that the material transfer takes place. അതായത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, സച്ച് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഡോക്ക് ലെവലറും ബോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടേബിളുമാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റിലോട്ട് ചെല്ലാം, എന്നാലും നമുക്കത് കൂടുതൽ ഡെപ്ത് എന്തോന്ന് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. ഡോക്ക് ലെവലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. യു ക്യാൻ സീ എൻ യെല്ലോ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് പിക്ചർ ആൻഡ് എ ബ്ലൂ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് പിക്ചർ. സോ വാട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് if you need to transport the material, okay, or if you need to transfer the material from the storage rack to a ട്രക്കിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, and if it's a condition where your truck basement and the industrial basement is at a shift level or it is shifted, അത് രണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു എലിവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡോക്ക് ലെവർ പോലുള്ള മെഷീൻസിൻ്റെ ഉപകാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വാട്ട് does a dock leveler do is that its one end can be moved with the help of hydraulic action, and you can raise that platform such that it can be kept at a raised level which is in position to the truck basement. അതായത് ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ട്രക്ക് ബേസ്മെൻറ്റിനോട്ട് ഇൻലൈൻ ആകുന്ന രീതി കൊണ്ടുവെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം തന്നെ, യു ക്യാൻ ഈസിലി ഷിഫ്റ്റ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്ലോർ ടു ട്രക്ക് ബേസ്മെൻറ്റ്. ട്രക്ക് ബേസ്മെൻറ്റിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നേരെ ഈസിലി കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓർ അതർവൈസ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് അന്നേരം അവിടെ ഒരു ക്രെയിൻ്റെ ആവശ്യം, കാരണം ഇതൊരു ബൾക്കി എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്കി മെറ്റീരിയൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു വേറെ ഒരു ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതെല്ലാം പിന്നീടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം ഇതുപോലൊരു ഡോക്ക് ലെവലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ അതിനകത്തോട്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കും. And another is ball transfer table. Ball transfer table എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഇറ്റ്സ് എ ടേബിൾ over which you can see several rotating balls. Okay, it's not rotating all the time, it can freely rotate. Okay, ഇത് ഫ്രീലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോൾസ് ആണ്. അതായത് ആസ് യു ക്യാൻ കീപ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓവർ ഇറ്റ് സർഫസ്, ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ വെക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇഫ് യു നീഡ് ടു ഡു എനി പ്രോസസ് ഓവർ the material, okay, you can easily swivel it over the surface itself. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ തന്നെ സ്വിവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെറ്റീരിയൽ. കാരണം ഈ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് സെൽഫ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സെൽഫ് റൊട്ടേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വെച്ചേക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ആക്സിസിൽ ഒരു തണ്ട് വെല്ലം കാണും.
ആ തണ്ടിനകത്ത് ഇത് ബോൾ വെച്ചേക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ബോളും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈസിലി നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലിന് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫ്രീഡം ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. സോ യു ക്യാൻ ഡു എനി സോർട്ട്സ് ഓഫ് വർക്ക് over the by keeping those material over the surface of ball transfer table. So here you can see that these materials, whatever may be ball transfer table or dock leveler, these materials are not moving. Okay, within that place itself, it is self-adjusting such that it helps in the movement of materials. Okay, ആ പൊസിഷൻ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് അത് സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും, so that you can do whatever you need with the materials, or whatever you need with the material handling. And next one is unit load equipment. Unit load equipment nathu pallets and skids aanu varunathu. Now you need to know what is pallet and skid. പാലറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്കിഡ്, അതിനകത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു ഗോട്ട് സെവറൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ products and if you need to transport it, okay, നമുക്കിപ്പം ഒന്നിലധികം അല്ലെങ്കിൽ കുറേയേറെ ന്യൂമറസ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഫ്രം എ വൺ സൈഡ് ടു അനദർ സൈഡ്. ആൻഡ് നമുക്കിതെല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നു. ഒരു പല ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയവും വേണം. സോ അങ്ങനൊരു ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് യൂണിറ്റ് ലോഡിനെ പറ്റി ഒരു ആശയത്തിലോട്ട് എത്തുന്നത്. യൂണിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഹിയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ബീൻ സ്റ്റാക്ക് ടുഗദർ ടു ഫോം എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്. അതായത് ഒരു 50-100 യൂണിറ്റ് അല്ലെ 50-100 പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലോഡാക്കി മാറ്റുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ദീസ് സ്റ്റാക്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്. ആ സ്റ്റാക്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് സിംഗിൾ യൂണിറ്റായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നു. അതിനെയാണ് യൂണിറ്റ് ലോഡെന്ന് പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ് ലോഡുകൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെറ്റീരിയലാണ് പാലറ്റും സ്കിഡെന്ന് പറയുന്നത്. പാലറ്റും സ്കിഡും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ, പാലറ്റിന് ഈ രണ്ട് സർഫസ് ഉണ്ട്, ടോപ്പ് സർഫസും ഉണ്ട്, ബോട്ടം സർഫസും ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് ബോട്ടം പ്ലേറ്റും കൂടെ വരുന്ന ഇതിനെയാണ് പാലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ സ്കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടോപ്പ് സർഫസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പം അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബോട്ടം സർഫസ് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു താഴെ തന്നെ സപ്പോർട്ടിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നോർമലി ഈ പറയുന്ന താഴത്തെ ആ സർഫസ് പ്ലെയിനായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാലറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു സർഫസ് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാലറ്റിനകത്താണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറൊരു ഗുണമുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോർക്ക് സെക്ഷൻ ഈസിലി ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പറയുന്ന പാലറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ലോഡ് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. പാലറ്റിൻ്റെയും സ്കിഡിൻ്റെയും മേലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഓർ എനി അതർ ലിഫ്റ്റിംഗ് equipments or a lifting truck, you can easily transport those materials from the packaging section to storage section, or from storage to any other sections. Okay, so that's it about the unit load equipment. Now we'll move to the next equipment, and that is storage equipment. Storage equipment means it's an equipment that is or the material handling equipment has been used to store the materials. Okay, so adine cantilever rackum drive-in rackum aanu paranjirukkunnathu. We'll move to those equipments. We can see that ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ലെഫ്റ്റിൽ കാൻറ്റിലിവർ റാക്കും റൈറ്റിൽ ഡ്രൈവിംഗ് റാക്കും കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനകത്ത് കാൻറ്റിലിവർ റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആസ് എ നെയിം ഇംപ്ലൈസ്, കാൻറ്റിലിവർ മീൻസ് വൺ എൻഡ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വൈൽ ദി അതർ ഈസ് ഫ്രീലി ഓപ്പൺ. അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു റാക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഓവർ വിച്ച് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് പൈപ്സ് ഓർ എനി അതർ മെറ്റീരിയൽസ്, സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വേറാസ് ഡ്രൈവിംഗ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്ത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ നാരോ എൽ ട്രക്ക് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ ഈച്ച് റാക്ക്. ഈ പറയുന്ന റാക്കിനകത്തോട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം യൂണിറ്റ് ലോഡുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം യൂണിറ്റ് ലോഡുകളാണ്. അടിയിൽ അതിന് പാലറ്റ്സോ സ്കിഡോ കാണും. അപ്പം ആ പാലറ്റ്സിൻ്റെ മേളിലായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ലോഡ് വെച്ചേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ട്രക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറയുന്ന റാക്കിനകത്ത് സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്റ്റോറേജ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദോസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ storing the materials. Okay,
That's it. And finally, identification and conveyor equipment. Identification എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ടാഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊരു ലാസ്റ്റിൽ പാക്കേജ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിത് ഏത് സ്റ്റോക്കാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്കൊരു ടാഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള എക്യുപ്മെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ബാർകോഡ് റീഡറും മെഷീൻ വിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. Okay, so that's about the nature and type of work. So we'll move to the next subdivision, and that is based on the working area. Okay, അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഡിസൈൻ ഫീച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഔട്ട് തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് വർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു. The next is by working area. So based on that, it is again classified as unrestricted equipment, area restricted equipment, line restricted equipment, position restricted equipment, and auxiliary equipments. Unrestricted equipment means, as the name implies, it doesn't, these equipments don't have any kind of restrictions to go to any places. Okay, so അതിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം the trucks or tractors or the industrial trailers that's been used in the industry floors comes under this category, because അതിൻ്റെ പാത്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഒന്നും അല്ല, ഇന്ന ഏരിയയിലെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ. നമ്മുടെ നീഡിനനുസരിച്ച് അതിനെ എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ. Whereas when it comes to area restricted equipments like overhead crane, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, overhead crane has got a rectangular channel. ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ചാനലിലൂടെ മാത്രം ഇത് ട്രെയിൽ ചെയ്ത് പോകത്തുള്ളൂ. സോ ദ ഏരിയ ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ്. It can move, but the area is restricted. And when it comes to line restricted equipments, examples, conveyors, lift and elevators. We know that conveyors in the case of roller conveyor ആകട്ടെ, bell conveyor ആകട്ടെ, we need to predefine the space. നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ predefine ചെയ്യണം. Whatever is the space you need to travel. മെഷീൻ 1-ൽ നിന്ന് മെഷീൻ 2-ലോട്ട് പോകേണ്ട സ്പേസ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ റോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബെൽ കൺവെയർ വെക്കുകയാണ്. സോ ത്രൂ ദാറ്റ് സ്പേസ് ഓൺലി ദീസ് കൺവെയേഴ്സ് വിൽ മൂവ്. അതിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഈ കൺവെയർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിഫ്റ്റും എലിവേറ്ററും എല്ലാം നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് സ്പേസ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് എവർ ബി ദാറ്റ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാവൽ ആകട്ടെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാവൽ ആകട്ടെ, നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ കൂടെ മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലുള്ള മെഷീൻസ്, കൺവെയറും ലിഫ്റ്റ് എലിവേറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പൊസിഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, ജിപ്പ് ക്രെയിൻസും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ടും, അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന പ്ലേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പൊസിഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ജിപ്പ് ക്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ടവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് അതിൻ്റെ ജിബ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനകത്തുനിന്ന് സ്വിവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രോസസ്സ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റോബോട്ട്സ്, പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസ് റോബോട്ട്, നമുക്കറിയാം പൊസിഷൻ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് അതിൻ്റെ ടവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ, സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ പിക്ക് ആൻഡ് പ്ലേസിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ റോബോട്ടിക് ആമാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. റോബോട്ടിക് ആം മൂവ് ചെയ്തിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യും, പ്ലേസ് ചെയ്യും, കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ സ്ട്രക്ചർ മൂവ് ചെയ്യാതെ ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ ആമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനാണ് പൊസിഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഓക്സിലറി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, ദി അതർ ദാൻ ദാറ്റ്, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ലോഡ് ക്യാരിയിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിനെ എല്ലാം തന്നെയാണ് ഓക്സിലറി എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ ബൈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓർ മോഷൻ. ഇറ്റ്സ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് വൺ. ഇതാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത്. വേറാസ് വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ മെഷീൻസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ മോഷന്, ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ, കോമ്പിനേഷൻ മോഷൻ. വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റിയതാ ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലോവറിങ് ഡിവൈസസ്. ഓക്കെ, ഹോയിസ്റ്റ്, വിഞ്ചസ്, ഇതെല്ലാം എന്താ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ ഡിവൈസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എലിവേറ്റേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വരും. ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിവൈസസ് ആണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിവൈസസ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ട്രക്സിൻ്റെ കേസെല്ലാം അതിനകത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനകത്ത് വരുന്നതാണ്. കോമ്പിനേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റിംഗ്, ലോവറിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലൈക്ക് കൺവേഴ്സ്. ഈ രണ്ട് പർപ്പസും സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്, കോമ്പിനേഷൻ മോഷനകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.